Hello students, in this class let's discuss about the etiology of asthma. As you all know, in the last class we have discussed about the introduction and types of asthma. Now let's see about the etiology as well as clinical features of asthma. So what does it mean? What is the meaning of the term etiology? Etiology means causes. Okay, etiology ante enti కారణాలు, a disease రావడానికి గల కారణాలు. So let's see about the etiology of asthma. The first one is genetic factors. Okay, so a genetic component may play a role in whether an individual will develop asthma during their lifetime. ఓకే, సో జెనెటిక్ కాంపోనెంట్ అనేది కూడా మనకు క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఆస్తమా రావడానికి. జెనెటిక్ కాంపోనెంట్ ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావింగ్ ఏ యాక్టివ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా కెన్ ఇంక్రీజ్ ఎస్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆస్తమా ఇన్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, మీన్స్ ఇన్ ది చిల్డ్రన్. ఓకే, సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, యాక్టివ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న పీపుల్లో చూస్తే, లైక్ పేరెంట్, మదర్ కావచ్చు, ఫాదర్ కావచ్చు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేదంటే సిబ్లింగ్స్, కజిన్స్ కావచ్చు. సో ఇటువంటి ఎవరైనా కూడా రిలేటివ్స్, ఫస్ట్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్ ఆస్తమాతో సఫర్ అవుతుంటే ఈ పర్సన్స్కి కూడా, ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న పర్సన్స్కి, యాక్టివ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా ఉన్న పర్సన్స్కి కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట, యాక్టివ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా లేని వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. Okay, so having the active family history of asthma increases the risk of developing asthma. And the second cause is exposure to the allergens like dust, pollen grains, moles, house dust, cockroaches, pet danders, etc. So what is the meaning of the term allergens? Allergens ante enti? Any substance. Allergens means any substance that makes some people ill when they eat, టచ్ ఆర్ బ్రీత్ ఇట్. సో అలర్జన్ అంటే మనకు ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్, ఏదైతే మనము తిన్నప్పుడు కావచ్చు, అంటే కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, ఆ అలర్జన్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కావచ్చు, లేదంటే టచ్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, లేదంటే ఇన్హాల్ చేసినప్పుడు, అంటే బ్రీత్ ఇన్ చేసినప్పుడు కావచ్చు. ఆ అలర్జన్ మన ఎయిర్వేస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఏం చేస్తుంది, మన ఎయిర్వేస్ని సెన్సిటైజ్ చేసేసి ఇన్ఫ్లమేషన్ని కాజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో ప్రొలాంగ్ ఎక్స్పోజర్ టు దీస్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జన్స్ మే ఆల్సో కాజెస్ ది asthma. Then moles. What is mold here? సెకండ్ సెంటెన్స్లో చూడొచ్చు. మౌల్స్ అంటే ఏంటి? ఏ సాఫ్ట్ గ్రీన్ గ్రోత్ దట్ డెవలప్స్ ఆన్ old food or on objects that have been left too long in the warm or wet places. సో మనం లైక్ ఫంగై గ్రోత్ అనేది చూడొచ్చు. నార్మల్గా బ్రెడ్ అనేది కూడా మనము నార్మల్గా అలా పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది, బ్రెడ్ మీద కూడా మనకు ఫంగల్ గ్రోత్ అనేది, మౌల్డ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట. సో అలా మనం వెట్ ప్లేసెస్లో కావచ్చు, దెన్ వామ్ ప్లేసెస్లో కావచ్చు, ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ వరకు అలానే ఉంచేస్తే దాని మీద సాఫ్ట్ గ్రీన్ కలర్ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ సాఫ్ట్ గ్రీన్ కలర్ గ్రోత్ని ఏమంటున్నాం, మౌల్డ్. ఓకే, సాఫ్ట్ గ్రీన్ కలర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫంగై ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మౌల్డ్. సో that is also one of the allergen. Then viral respiratory tract infections. So suffering with the different viral respiratory tract infections may increases the risk of developing exercise induced ఆస్తమా. ఓకే, వైరల్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్లో కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇండ్యూస్ ఆస్తమా అనేది వస్తుందన్నమాట. Then another cause is exposure to the irritants like strong odors, vapors and chemicals. So a prolonged exposure to the different noxious agents, a prolonged exposure to the irritants. And what are those irritants? Means strong odors or vapors or strong pungent chemicals can also leads to the development of asthma. Like occupational asthma అనేసి లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను కదా, ప్రీవియస్ వీడియోలో. సో అందులో వచ్చేసి ఆక్యుపేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అంటే ఏంటి, వర్క్ ప్లేసెస్లో లైక్ ట్యాబ్లెట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో కావచ్చు, లేదంటే డిటర్జెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో కావచ్చు, లేదంటే కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ పెయింట్స్, కోల్ మైన్స్, ఇటువంటి వర్క్ ప్లేసెస్లో వర్క్ చేస్తున్న పర్సన్స్లో వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పర్సిస్టెంట్ పీరియడ్ అంటే ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ నుంచి వాళ్ళు ఆ కెమికల్స్కి, ఆ పంజెంట్ ఓడర్స్కి, ఫ్యూమ్స్కి, గ్యాసెస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు, వాటిని ఇన్హాల్ చేస్తారు. కాబట్టి
లంగ్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనింగ్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి అబ్నార్మల్గా లంగ్స్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల వాళ్ళలో ఎక్కువ ఆస్మా అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అటువంటి ఆస్మాని ఏమంటున్నాం, ఆక్యుపేషనల్ ఆస్మా. సో ఎక్స్పోజర్ టు ద ఇరిటెంట్స్ లైక్ స్ట్రాంగ్ ఓడర్స్, వేపర్స్, కెమికల్స్ కెన్ లీడ్స్ టు ద development of occupational asthma. And another one is seasonal variations also precipitate asthmatic attacks. So already last class lo cheppanu idi kuda seasonal variations like sudden changes in the weather, mainly in case of during the winter, or due to the prolonged exposure to the pollen grains during the summer can cause as the seasonal asthma. సో మనకు వచ్చేసి వెదర్లో సడన్ చేంజెస్ వల్ల, కోల్డ్ క్లైమేట్ వల్ల కావచ్చు, రైనీ సీజన్లో కావచ్చు, లేదంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్కి పర్సిస్టెంట్గా ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల సమ్మర్లో ఏమవుతుంది, సీజనల్ ఆస్తమా అనేది వస్తుందన్నమాట. సో సీజనల్ వేరియేషన్స్ ఆల్సో ప్రెసిపిటేట్ ఆస్థమాటిక్ అటాక్స్ అండ్ దట్ type of asthma is called as seasonal asthma. And lack of exercise which leads to less stretching of the airways. This contracts the muscles of the airways upon exposure to the minor irritants. So not having the physical activity, enough physical activity can also causes the asthma. How it can causes the asthma means lack of exercise leads to the less stretching of the airways. So నార్మల్గా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండని ఆక్యుపేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు, లేదంటే డ్రైవర్స్ కావచ్చు. ఇటువంటి వాళ్ళు ఒకే పొజిషన్లో ఉండి అంటే కూర్చొనే ప్రొలాంగ్ పీరియడ్స్ కూర్చొనే ఉంటారనమాట. ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండదు. సో ఇటువంటి పేషెంట్స్లో ఏమవుతుంది, నార్మల్గా ఎయిర్వేస్లో ఉన్న మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ టు లెస్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్. సో స్ట్రెచ్చింగ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్ అనేది ఉండదు. సో దిస్ కాంట్రాక్ట్స్ ది మజిల్స్ ఆఫ్ ది ఎయిర్వేస్ అపాన్ ఎక్స్పోజర్ టు ద మైనర్ ఇరిటెంట్స్. సో ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ప్రాపర్గా ఉండకపోవడం వల్ల, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఈ స్మూత్ మజిల్ స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది, కాంట్రాక్షన్, రిలాక్సేషన్ అనేది నార్మల్గా ఉండకపోవడం వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ పర్సన్స్ మైనర్ ఇరిటెంట్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతారో ఇమీడియట్గా ఏమవుతుంది, ఈ స్మూత్ మజిల్స్ ఏవైతే లంగ్స్ని సరౌండ్ చేస్తున్నాయో అవి సివియర్ కాంట్రాక్షన్కి ప్రోన్ అవుతాయి. సో దానివల్ల ఈ మజిల్స్ మొత్తం కాంట్రాక్ట్ అయిపోయి ల్యూమన్ సైజ్ ఆఫ్ ఎయిర్వేస్, ల్యూమన్ సైజ్ ఆఫ్ ది బ్రాంక్యూల్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అలా ఏమవుతుంది, ఆస్థమాటిక్ అటాక్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట. Then occupational exposure at the workplace. We have already discussed about this one. So these are the various causes for the development of asthma. Genetic factors, exposure to the allergens like dust, pollen grains, moths, pet danders, house dust, cockroaches, and suffering with various viral respiratory tract infections, exposure to the irritants like strong odors, vapors, chemicals, fumes, gases, and seasonal variations means sudden changes in the weather and lack of physical activity, lack of exercises, as well as occupational exposure at the workplace. These are the different etiological parameters of the asthma. And let's see the clinical features of asthma. Clinical features are also called as signs and symptoms. Clinical features అంటే ఏంటి, లక్షణాలు. ఓకే, ఆస్మా వచ్చినప్పుడు ఏమేమి లక్షణాలు ఉంటాయో చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ ది క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆస్మా. క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్. వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ దెమ్ యాజ్ క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్. ఓకే, క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అన్న, క్లినికల్ ఫీచర్స్ అన్న, సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అన్న ఒకటే. So what are the clinical manifestations of asthma means, we can see cough. Okay, cough, this cough can occur at night or while doing the exercises, and this can be chronic, dry, and we can also see the cough with sputum production, and this cough may be mild or severe one. ఓకే, ఈ కాఫ్ వచ్చేసి మనకు లైక్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం ఎక్కువగా వస్తుంది. కొంతమంది ఆస్మాటిక్ పేషెంట్స్లో నైట్ టైం లేదంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కాఫ్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ కొంతమందిలో వచ్చేసి ఎక్సర్సైజెస్ ఎప్పుడు అయితే చేస్తారో, విగరస్ ఎక్సర్సైజ్, సివియర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళకు వచ్చేసి వెంటనే కాఫ్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది క్రానిక్గా అయినా ఉండవచ్చు, అంటే లైక్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్స్ వరకు ఆ కాఫ్తో వాళ్ళు సఫర్ అవ్వచ్చు. లేదంటే
మైల్డ్‌గా అయినా ఉండొచ్చు. అంటే అక్యూట్‌గా అయినా ఉండొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1 ఆర్ 2 అవర్స్ వరకు మాత్రమే కాఫ్ అనేది ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆల్ ఓవర్ డే వాళ్ళు నార్మల్‌గానే ఉంటారనమాట. దెన్ కొంతమందిలో ఈ కాఫ్ వచ్చేసి డ్రై కాఫ్ ఉంటుంది. అంటే స్పూటమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు. ఫ్లెగమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉండదు. డ్రైగా ఉంటుంది కాఫ్. జస్ట్ మనకొచ్చేసి స్పూటమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. బట్ కొంతమంది ఆస్మాతో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్‌లో స్పూటమ్ ప్రొడక్షన్, ఫ్లెగమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అండ్ కొంతమందిలో ఇది వచ్చేసి మైల్డ్గా ఉంటుంది, కొంతమందిలో సివియర్గా ఎక్కువ క్రానిక్గా ఈ కాఫ్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ అదర్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. సో డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్కి మెడికల్ టర్మ్ ఏమని చెప్పాను? డిస్ప్నియా. DYSPNOEA. డిస్ప్నియా మీన్స్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. సో ఇది వచ్చేసి మనకు లంగ్స్ను సరౌండ్ చేస్తూ ఉన్న స్మూత్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు నార్మల్గా ఎగ్జైల్ అండ్ ఇన్హేల్ అనేది చేయలేరు. సో దానివల్ల వచ్చేసి వాళ్ళకు బ్రీతింగ్లో ప్రాబ్లం అనేది అవుతుందన్నమాట. సో ఆ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ఏమంటున్నాం మనం? డిస్ప్నియా. దెన్ ఫ్రీక్వెంట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో ఇన్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ద ఆస్మా we can see the frequent respiratory infections. They also suffer with the different types of respiratory infections like bacterial or viral respiratory infections. ఎవరైతే ఈ ఆస్మాతో సఫర్ అవుతుంటారో అటువంటి పేషెంట్స్లో మనము డిఫరెంట్ వైరల్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి లైక్ న్యూమోనియా, సిఓపిడి ఇటువంటి డిసీజెస్ కూడా కామన్గా చూడొచ్చు. దెన్ చెస్ట్ టైట్నెస్. దే ఆల్సో హ్యావ్ ది చెస్ట్ టైట్నెస్ డ్యూ టు ద బ్రాంకియల్ మజిల్ కన్స్ట్రిక్షన్. ఈ మజిల్ ఏవైతే స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయో సరౌండ్ చేస్తూ లంగ్స్ని, సో ఆ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల, విగరస్గా సివియర్గా కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళలో చెస్ట్ టైట్నెస్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ చెస్ట్ టైట్నెస్ కాజెస్ ది చెస్ట్ పెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ these patients also have the throat irritation. So these are the different clinical features of asthma. So in the next class we will discuss about the pathophysiology of asthma. So exam lo ela rastaru? First vachesi definition. You have to write the definition, then types, then causes, then clinical features, and lastly you have to write about the pathophysiology. Okay, in this manner you have to write in the exams. First definition, then types, then causes, then clinical features, and last one is pathophysiology. You have to describe in detail about the pathophysiology. If you like my lecture, do subscribe to my channel, like and share. Thank you.